Hey everyone, today is Thursday, February 5th, and so this morning I had class with the 10th graders, and we were doing some exercises working on pronunciation, connected, connected speech, and then was preparing some classes with the second, third graders, continuing to work on professions, jobs, and formulating sentences on the board with or is not, or they aren't, and then going around the room asking the students about what their parents do to get more vocabulary about the jobs, and also trying to get them to write very briefly to like, I don't know, my dad is or my mom is um, to work on those vocabulary words and move along with the materials that we will be seeing in the book to kind of complement that. And then afterwards, also working with the seventh, eighth graders and continuing to talk about charities. So we were discussing a news article about a charity and how it's helping people and also trying to imagine if we are um, asking people to donate, how to ask them on a small level to say, oh, it's just a little bit, or what can one individual do? Not all of their money, but maybe just some small amount, um, and try to make maybe some emotional plea, show a picture of one person that they can have an impact on one person, and try to make it tangible for the person, or to also check on some of these inconsistencies where, well, everybody wants to receive some help from the let's say the Red Cross. I was going to say Cruz Roja, um, but then when you're asked to donate to the Red Cross, people might say no. So one student was very quickly quite apt to say, like, I mean, you want to receive, but you don't want to give. That doesn't make any sense. So I think that was a good observation, and it sums up very quite correctly how some people can have a cognitive bias where you want the one thing, but you're not willing to do the other. Um, and then later with the sixth graders, oh, continuing to work on a topic of invitations and parties um, and getting the students to like answer and analyze questions and what's the subject and the verb, and what would be the answer to make it match the same tense, and then get them to recognize what the tenses are and what these auxiliary verbs are. And then the afternoon, resting a little bit, and then having a class right now with a student who is a pilot and going through some training questions, exam questions, and describing training videos and real life videos of situations, and describing that. So it does feel similar to things I've done with other students in the school, or exam prep as well. And that's about it for today. Hola a todos, hoy es el 5 de febrero. Y hoy en la escuela estaba trabajando con como pronunciación y oraciones como conectadas. Y luego um, prepararon una clase para los alumnos de segundo de primaria, para las profesiones, los puestos, y trabajar las expresiones en el pizarrón de como mi papá es, o él es, o es médico, o no es médico, o ellos son, entonces singular, plural, y que sí, que no, o una pregunta. Entonces manipular eso con el verbo ser, y con el artículo y con el plural, y seguir cuestionándoles, analizar la frase y escribir un poquito sobre sus papás. Um,
Y luego con otra clase estamos hablando de las como um, organizaciones caritativas y cómo convencer a gente de cómo ayudar y también de ver cómo ayudan y en qué capacidad o por qué les gustaría participar en una organización y qué harían, cómo ayudarían a la gente. Um, y en la última clase, pues con el sexto de primaria, estamos todavía con la unidad sobre invitaciones y cumpleaños y hablando de preguntas y reconociendo los verbos, el tiempo y cómo contestar para asegurar que es la misma. Um, y ahorita acaba de tener una clase en línea y es todo por el momento. Um, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le 5 février. Et ce matin, j'ai eu un cours avec Seconde. On a travaillé sur la prononciation, les liaisons dans les mots et les changements dans la prononciation. Et après, j'ai préparé un cours pour CE1, CE2 pour les professions et aussi de parler au tableau, de construire des phrases avec être au singulier et aussi des questions, des négatifs. euh, et après parler un peu de leurs parents, de qu'est-ce qu'ils font. Euh, et après, j'avais un cours pour quatrième, cinquième et de travailler sur les charités et comment convaincre les gens de comment pouvoir donner et pourquoi et à niveau comment émotionnel, comment mettre à la place de comment l'empathie. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes veulent recevoir de l'aide de la part, par exemple, de le Croix-Rouge, mais au moment de donner un peu d'argent pour le soutenir, ben, les gens disent non. Donc, ça n'a pas de sens si d'un côté on veut recevoir, mais on ne veut pas donner. Donc, il y a un conflit de, de, de valeurs ou d'action. Et après, avec sixième, on continuait avec une unité sur les anniversaires et les préparations. Donc, il y a des questions et aussi de pouvoir répondre et relier la question, le verbe, le sujet, le répondre et aussi dans le même temps que la question. Et donc, on travaille là-dessus. Et ce soir, j'ai eu un autre cours et c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 5. Februar und heute hatte ich eine Stunde mit für Aussprache und Connected Speech und danach hatte ich eine Stunde vorbereitet und wir sprechen darüber, arbeiten nochmal aber mit anderen Studenten und wir haben auf eins oder zwei Personen und er ist Doktor oder er ist nicht Doktor oder sie sind zum Beispiel und sie sind nicht zum Beispiel und auch mit anderer Stunde, wir haben darüber Charities gesprochen und wie können wir sagen, können sie Geld geben für Red Cross zum Beispiel, aber viele Leute sagt nein, aber als gibt es ein Problem, sie möchten receive Hilfen und als sagen wir nein, es klingt nicht
Und mit die letzte Stunde, wir haben darüber Frage und Verben gesprochen und wie können wir antworten. Und das ist alle. Und diesen Abend hatte ich andere Stunde. Und das ist alle. Ciao a tutti, oggi è giovedì, il 5 di febbraio il 5 febbraio e stamattina ho fatto una lezione per parlare di pronunciazione e come connettare le parole in inglese. E dopo questo ho preparato una lezione per parlare del lavoro e cosa facciano i genitori degli studenti o un uomo cosa fa o una donna cosa fa e um, affermazione, negazione e una domanda. E in altra lezione abbiamo parlato di organizzazione di carità, charity, e come possiamo um, persuade che una persona vuole aiutare a dare denaro all'organizzazione perché nel momento che abbiamo bisogno vogliamo avere aiuto, ma quando alcune persone parlano e um, hanno una domanda di possiamo aiutare e non aiutiamo, questo non ha ragione e per questo dobbiamo pensare un po' di perché con l'emozione o la logica, perché le persone vogliono aiuto ma non aiuta, questo non funziona. E dopo questo abbiamo parlato di grammatica, di come rispondere alle domande, come un verbo e soggetto e tempo verbale per stare corretto. E questo è tutto. E stasera ho fatto altra lezione e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 5 февраля, и сегодня утром я работал произношение со студентами, и также я готовил урок, чтобы разговаривать о работе и что делает он, что делает она, и она врач, он врач, она преподавательница, она не преподавательница и так далее. И также я разговаривал о charity, и когда мы используем помочь, и также когда мы не хотим давать деньги, но мы должны делать это, потому что когда у нас нужно, когда нас нужно помочь, кто дает дает помочь. И также мы работали, как делать вопрос, и как ответить, и когда это глагол, и время. И сегодня вечером у меня было занятие, чтобы разговаривать также вопрос и как ответить, когда это экзамен. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.